the refugee problem, ikibazo cy'impunzi mu gihugu. Iki nacyo ni ikibazo gikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda, mu byerekeye no gusobanura neza uko ibintu byagenze n'uko ibintu byari bihagaze n'uko abatari ukuri 100%. More than 500 dwellings were burned during the disturbances. Nuvuga ngo amazu arenga 5,000 yaratwitswe mu gihugu muri ziriya mvururu zo muri mu kwezi kwa 11. The inhabitants of these dwellings, almost all of them Tutsi, had to seek refuge in missions and administration buildings. Abaturage bose b'aya mazu yatwitse, bose hafi ya bose bari abatutsi, bagombye guhungira muri za kiliziya, muri za misiyoni no mu mazu y'ubutegetsi bwa leta. The number of these refugees rose to more than 7,000, most of whom were in the Ruhengeri district. Iyo mubare waje no kuzamuka urenga 7,000, abenshi muri bo bari abo muri district ya Ruhengeri. In some areas, they were able to return to their homes once the height of the disturbances had passed, and sometimes the local Hutu even agreed to help them rebuild their dwellings. Nuvuga ngo bamwe muri bo mu gihe ibihe imidugararo imaze kugabanuka, imaze kurangira, abenshi muri aba bantu basubiye mu ngo zabo, ndetse abahutu b'abaturanyi babo babafasha kubongera kubaka amazu yabo. In other areas, particularly in the Ruhengeri district, where the Tutsi were only a very small minority of the population and had been established only recently, the Hutu population was, on the contrary, furiously opposed to their resettlement. Muri Ruhengeri honyine, muri district ya Ruhengeri honyine, niho abatutsi bari nyamuke cyane, kubera ko bari barahatuye mu bihe byavuba. Abahutu baho, abaturage b'abahutu baho banze ku mugaragaro ku buryo bweruye ko abatutsi bongera kugaruka bakongera bagatuzwa mu byabo. In his speech on 3 March 1960, the Resident General explained the steps which the administration had taken to meet this problem. He said, muri disikuru ye ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 1960, Resident General yasobanuye intego, intambwe, program ubutegetsi bw'Ababirigi, ubutegetsi bwe bwafashe kugira ngo bugerageze gukemura iki kibazo. He said, in substance, that the administration was not able by military force to re-establish hundreds of Tutsi in their lands when thousands of peasants who had expelled them clearly showed a fierce will to prevent their resettlement. Yasobanuye ko ubutegetsi bw'Ababirigi budashobora, nta bushobozi bufite bwo kuba bwajya gutuza amajana y'abatutsi kubasubiza mu masambu yabo, mu gihe ibihumbi n'ibihumbagiza by'abaturage b'abahutu bugaragaje neza yuko budashaka kongera kugaruka mu gutsura muri iyo mirima yabo. First, the administration gave the refugees who were temporarily housed in the missions food, blankets, and medical care. Icyambere, ubutegetsi bw'Ababirigi bwahaye abantu bari bacumbikiwe mu mazu muri za kiliziya, baha ibiryo, baha ibiringiti, baha n'ubufasha n'ubuvuzi. Then
it decided to establish a reception center outside the disabled areas. Noneho icya kabiri bashyizeho ni ukubajyana gushyiraho inkambi ahantu hatari imvururu, hatigeze haba imvururu. Thus, at a great cost and with much care, a shelter camp was constructed at Nyamata, 20 kilometers to the south of Kigali, and all the refugees who voluntarily expressed the wish to go there were transported by truck. Nuko rero nyuma ngo habitwaye amafaranga menshi cyane, bakoresheje ubushobozi bushoboka, bubatse inkambi yo kwakira impunzi i Nyamata mu birometero 20 uturutse mu murwa mukuru wa Kigali, mu majyepfo ya Kigali. Hanyuma aba impunzi zose ku bushake bwazo bajyanwe mu makamyo, bajyanwa muri iyo nkambi ya Nyamata. The Resident General announced that as the third stage in the refugee rehabilitation operation, activity had been underway since the beginning of the year to open 2 settlement zones in the areas that had been reserved since before the November events, in a program which was to be financed by the European Economic Community. Hanyuma mu gice cya indi ntambwe kwari uko Resident General yavuze ko intambwe ya gatatu yatewe, nuko hatangiwe akazi nuko kugira ngo baha abantu amasambu yo guturamo muri ako karere ka Nyamata, ngo azatangwaho inkunga n'umuryango w'ubukungu bumwe bw'ibihugu by'Uburayi. The refugees would receive special assistance in resettling there, while in the chiefdoms they came from, steps would be taken to ensure the recovery of their livestock, the transfer under official supervision of the land and the harvest they had abandoned, and the compensation of the damage they had suffered. Ni ukuvuga ngo impunzi zose zizafashwa mu kongera gutura igihe amasheferi bakomotsemo bizaba bishobotse yuko bashobora kubona kongera kubona amatungo yabo, ibyo bari batunze, nubwo nkekangiye ko bidashoboka kuba babibazanira, ubutegetsi bw'Ababirigi bukaba bwabazanira amatungo yabo n'imitungo yabo babivana aho bari batuye, kubaha ubutaka ndetse no kubaha ingurane ku byabo byaba byarangijwe byose. Unfortunately, the refugee problem, far from improving, continued to deteriorate still more during and after the mission's visit. Ikibabaje gusa nuko ikibazo cy'impunzi cyakomeje kurushaho gukomera no kuba kibi no mu gihe ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye bwari mu Rwanda na nyuma yabwo, ubwo mwibuka ko bwari yo mu kwezi kwa gatatu. During March, the Hutu again began to burn the heart of the Tutsi in the Byumba and Gisenyi district. Mu kwezi kwa gatatu, Abahutu none bongera gutwika amazu y'Abatutsi muri Byumba no muri Gisenyi. During the week of 10 to 16 April, following a dispute between the Hutu and the Tutsi, another succession of Tutsi hut burning was reported in the Astrida district. Nyuma yo gutongana n'imidugura hagati y'Abahutu n'Abatutsi, kuva ku itariki ya 10 kugeza ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane, bagira ngo aya mezi rwose kwezi kwa kane n'u Rwanda ni kwita amatubanza atari ibintu byoroshye, ibyo ariko n'ibyo byongereyeho. Amazu none y'Abatutsi yongeye gutwikwa icyo gihe muri district ya Astrida. The number of refugees increased substantially as a result of these fires.
umubare none w'impunzi urongera uriyongera nyuma y'iri twika ry'amazu. At the mission's request, the Belgian administration gave it a report on the refugee situation as of 19 April 1960. According to this report, there were at that date 22,000 refugees divided in the following manner. Ku busabe bw'iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye, ubutegetsi bw'Ababirigi bwabukoreye raporo yo kugeza yuko ibintu byari bihagaze kugeza ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 4 1960. Muri iyi raporo rero bavuga ko kuri uwo munsi impunzi zose zari zimaze kugera ku mubare ungana n'ibihumbi 22 byose, bakaba bari bameze bitanu bimeze gutya mu gihugu hose. Kigali hari ibihumbi 5, ukaba ushobora kongeraho igihumbi cyangwa kuraho igihumbi bitewe nuko abantu bagenda urujya n'uruza bari mu ngo z'abantu. Ibyumba hari ibihumbi 8. Ku Gisenyi hari impunzi 1500, ukaba ushobora gushyiraho 500 cyangwa kuri 500. Astrida ibihumbi 3. Igitarama na Nyanza hari ibihumbi 2 by'impunzi. Steps have been taken by the administration to place the refugees in reception centers, such as the one at Nyamata, or whenever it has proved feasible to help them resettle in the area from which they came. Uvuga ngo ubutegetsi bw'Ababirigi bwari bwafashe icyemezo cyo kwakira izo mpunzi zose mu nkambi nk'izi Nyamata, ahenshi hose bishoboka. Aho byashobora gukorwa kwari kubafasha kongera gutura cyangwa se kubona aho batura mu turere bakomokagamo. Supervisory committees have been set up in the affected areas to facilitate the resettlement of refugees. Ahantu hose mu gihugu harashyizweho za komite zigomba gufasha abantu kongera gutuza izo mpunzi. Unfortunately, these steps have not yet brought entirely satisfactory results. Icyari kidashimishije gusa nuko ntago ibisubizo byari byabashe kuboneka ku buryo buhagije mu gihugu ahantu hose. The administration has attributed this lack of success to the hostile attitude of the Tutsi leaders. Kutabasha gutuza abantu bose muri rusange, ubutegetsi bw'Ababirigi buvuga ko byatewe nuko abayobozi b'imitwe ya politiki b'abatutsi cyangwa se abatware b'abatutsi babirwanyaga. It has pointed out that the refugee problem had been made political everywhere, and that this problem had remained acute because the Tutsi leaders had wished it so for political reasons. Ikibazo rero ngo ikibazo cyo gutuza abantu, abanyapolitike b'abatutsi bari barakigize ikibazo cya politiki, noneho bakabuza abantu kwemera gutuzwa kubera inyungu za politiki. In the view, iki ngiki umuntu ageze nora kugisobanura kubisoma gutya none ntago ibyo ni ibintu mu rwego rwa politike. Mwibuke yuko uburyo amatora yabyagomba kujya n'uvuga ngo hagomba kuba amatora y'amakomine mu mwaka wa 1961. Muri ayo matora abantu bagomba gutora mu mirenge, baturutse mu mirenge. Niba abatutsi bose bari birukanwe mu gihugu hose bakanyira bakabatuza hamwe, birumvikana ko UNAR ntabwo ashobora kwemera yuko abantu bamwe mu bayishyigikiye bajya gutuzwa ahantu hamwe. Ni ukuvuga ngo hari uturere tumwe abantu bakayitoye babaga bavuyemo. Mu by'ukuri ni ukuvuga ngo n'amatora ubwayo kuri bo yabaga ikibazo gikomeye. Niyo mpamvu UNAR yamiteka ivuga iti
abantu hagomba kuba ubushobozi bwose buri muntu agasubizwa aho yaturutse. Kuri bo rero cyari ikibazo cya politiki, ibyo ni ukuri cyari ikibazo cya politiki. N'ababirukanaga ariko nabo nanone byumvikana neza nabyo cyari ikibazo cya politiki, kuko akenshi ababirukanishaga nabyo byari kugabanya umubare w'abantu bafite ingufu, bafite ubushobozi, barimo n'abashefu n'abatware babaga batuye muri utwo turere. Cyari ikibazo cya politiki rero. In the view of the administration, it was absolutely certain that if the Tutsi leaders and the Umwami changed their attitude to the great majority of refugee cases would be crossed without delay by installation at Nyamata or by resettlement in the area from which they came. Niyo mpamvu Ababirigi bavugaga bati umwami n'abategetsi b'abatutsi baramutse bahindura imyitwarire yabo, ikibazo cy'impunzi cyahita gikemuka ako kanya. Abashaka gutuzwa Nyamata bagatuzwa Nyamata, abashaka gutuzwa iyo baturutse bagasubirayo. The district authorities throughout the country were making sustained efforts to find those who would lead the way and would induce others to follow their example. Mu gihugu, mu madistrict, abayobozi b'amadistrict mu gihugu hose bakoze ibishoboka byose kugira ngo barebe abashobora kwemera cyangwa se abayobya abandi muri rusange kugira ngo abandi babakurikire. Some initial success had just been reported at a street where in one day the district administration had succeeded in cooperation with the tribal authorities in resettling 1,200 of the 3,000 refugees in the area. Nko muri Asirida baravuga ngo ubutegetsi bwa district bwabashije gutuza abantu 1,200 mu 3,000 by'impunzi bari bafite, bakavuga ko iki ari ikintu cyiza. The administration stressed that this had been possible because before negotiations were undertaken, the ringleaders had been separated from the mass of the refugees. Bakavuga ko kugira ngo bishoboke babanje kuvangura abayobozi b'abatutsi n'abaturage n'impunzi muri rusange. The problem of interim authorities. Ikibazo cyo gusimbura, cyo gushyira abategetsi basimbura abatari bakiri mu mirimo yabo kubera ko wenda babaga kubera ubuhunzi muri make. During the Hutu revolt, many Tutsi chiefs or sub-chiefs, particularly in the north and northwest of the country, had been driven from their posts. Mu mvururu z'abahutu, abashefu benshi n'abashefu b'abatutsi, cyane cyane mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'igihugu, bose bavuye mu myanya yabo, bahunze amasushefu n'amashefu bategekaga. During the Tutsi reaction, many other chiefs and sub-chiefs took part directly or indirectly in attacks against the Hutu. Mu gihe abatutsi batangiraga kwirwanaho, barwanya abahutu, banagatangira no kwica hamwe mu bayobozi b'abahutu, abashefu benshi n'abasushefu benshi b'abatutsi bari bashinjwaga ibyo bikorwa byo gutera no kwica abahutu. Those chiefs were killed in encounters with the security forces or arrested by the judicial authorities. Abo bashefu bamwe barishwe n'inzego z'umutekano, abandi barafatwa bashyikirizwa ubucamanza. Others were removed from office by the administration. Abandi barirukanwa
Others resigned voluntarily in the face of opposition from the local Hutu population. Abandi bahitamo kureka akazi kabo kubera ko abahutu bayoboraga babanze. In filling the vacant posts, the administration chose Hutu by preference. Mu gushyiraho abasimbura, ubutegetsi bw'Ababirigi bwahisemo bubigambiriye gushyiraho abahutu. The following table gives the number of chiefs and sub-chiefs in Rwanda as of 1st November 1959 and as of 1st March 1960. Dore rero ko imibare yaba sushefu bashya n'abashefu bashya bashyizweho yari imeze mu kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 ugeranije ko byari imeze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 mbere ko imvura zitangira, none ukagera no ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 3 mu 1960. Mu kwa 1159 hari amashefu 45 ari nayo yari ariho muri mu kwa 3 ku mwaka wa 1960. Imyanya ya itari ifite abashefu muri mu kwezi kwa 11 mu 1959 yari 2. Hanyuma muri mu kwa 3 ukaba 1. Muri abo 45 muri ayo mashefu 45 abayoboraga shefu 43 bari abatutsi gusa muri 59. Noneho mu kwezi kwa 3 bari basigara 22 gusa, baragabanutse mu kabiri. Hanyuma harashyizweho abandi bashefu 22 b'abahutu, mu gihe muri 59 nta mushefu n'umwe w'umuhutu wari uriho. Ku byerekeye n'amasushefu, muri ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 1159 hari amashefu 559. Mu kwezi kwa mbere ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 3 amashefu yari yaragabanutse aba 531. Muri 59 mu kwezi kwa 11 imyanya yose yari ifite abayirimo. Muri abo 559 549 bari abatutsi, 10 gusa bakaba bari abahutu mu kwezi kwa 11. Hanyuma mu kwezi kwa 3 abatutsi bari basigaye 217, abahutu ari 297. In justification of the administration policy regarding the replacement of tribal authorities, the Resident General stated in his speech on 3rd March that in driving the chiefs and sub-chiefs from office, the population of certain areas had created a practical situation which sprang from the very depth of popular will. Mu gusobanura politiki y'ubutegetsi bw'Ababirigi ku byerekeye gushyiraho abashefu n'abasushefu bashyashya, President General yavuze ko muri disikuru yavuze ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 3 1960, yavuze ko mu gihe mu turere tumwe na tumwe abaturage bari birukanye ababayobora, abashefu n'abasushefu babayoboraga, ntibyashobokaga ko ubutegetsi bw'Ababirigi avuga ko abaturage bari berekanye ubushake bwabo, amahitamo yabo
ryo kutayoborwa n'abo bashefu n'abasushefu b'abatutsi bari barashyizweho na leta y'Ububirigi. Hence, the administration had to regard the abandoned post as at least temporarily vacant and had to fill this post provisionally. Uvuga ngo kubera iyo mpamvu ubutegetsi bw'Ababirigi bwagomba gufata iyo myanya nk'imyanya abari bayirimo bataye, hanyuma bugashyiramo abantu mu buryo bugayiha abandi bantu mu buryo mfata ikibazo nk'uko bavuga mu Kirundi, mu buryo bwo gusimbura. These were not final appointments but solely interim replacement. Ibi ntago abantu bari bashyizwe muri iyo myanya bari bashyizwe ku buryo bw'iteka, kwari gusa kuba bari abashefu n'abasushefu b'abasimbura. The future of the sub-chiefs would be decided in the communal elections and the future of the chiefs in the general reform now underway. Akavuga ko abasushefu bashyashya bazatorwa mu bihe by'amatora ya commune ateganyijwe, hanyuma iby'abashefu byo bikazakorwaho nyuma y'amavugurura y'ubutegetsi y'imiyoborere yari arimo akorwa icyo gihe. In answer to criticism that the interim appointments were made practically on the basis of racial predominance, the resident general explained that the administration could not do otherwise in the present excited state of the public opinion. Mu gusubiza abamuregaga yuko mu gushyiraho abasushefu n'abashefu bashyashya hagendewe gusa ku bwoko, Resident General yavuze ko muri ibyo bihe aho abantu bari mu bihe by'imvururu nka biriya, aho abaturage bagaragaje mu buryo bugaragara ibyo banga n'ibyo badashaka, ko nta kundi yashobora kubigenza. It considered that an interim Hutu appointee imposed by the district authorities would have been physically unable to exercise his function in an area under strong Tutsi influence. Arakomeza avuga yuko gushyira umusimbura w'umuhutu muri district aho abatutsi ari benshi atashoboraga kuyobora. Akomeza avuga ati in a solidly Hutu area which had just been affected by exactly the sounding of the preferences of the inhabitants had very naturally led to the choice of a Hutu interim appointees. Akomeza avuga ati mu karere gatuwe n'abahutu gusa byarumvikanaga ko naho kuba wahajyana umushefu w'umututsi naho kwayobora bitari kumukunda mu bihe turimo, kwa no kumushyira mu mage, ahubwo ko byumvikana ko nagomba kwashyira abasimbura b'abahutu kugira ngo umutekano ugaruke mu gihugu. Thus, when public opinion was once more calm, the free play of democratic institutions would have to be relied on to restore the balance best suited to maintain the harmonious interracial policy of Rwanda. Mu gihe umutekano uzaba wagarutse, abantu bazatora, nibamara gutora, hanyuma igihugu kizagire abakiyobora mu mudendezo. The resident general concluded, however, that while awaiting the next election, the method followed by the administration had the advantage of allowing some 200 Hutu the chance to show their aptitude for political office. Muri ibi bihe rero byo gusimbura, Ububirigi bwahisemo guha amahirwe abahutu 200 kwerekana ko mu by'ukuri nabo bafite ubushobozi
bwo kuba bakora imirimo ya politiki bakayobora. And yet of not making commitment for the future, since direction could always write any unfortunate choice. Wakavuga yuko rero ibyo ntacyo bihinduye, kuko n'ubundi amatora ari azagaragaza amahitamo nyakuri. Mu kurangiza ikiganiro cy'uyu munsi, tugiye kurebera hamwe imiterere ya politike yo mu Rwanda muri iyo myaka y'1959-1960. Turangize rero turebe ko muri rwa politike turebe amashyaka yari mu Rwanda ni ayahe yarazwi, turebe n'uburyo yabonaga ziriya mvururu zo mu 1959 zanakomeje mu 1960 no mu myaka yakurikiyeho. Political parties, amashyaka ya politiki. Before indicating the views of the representatives of the various sections of the population on the problems facing Rwanda, something must first be said about the political parties, which, although only recently formed, are now playing an important part in molding public opinion in Rwanda. Ngo mbere yo kuvuga ibitekerezo by'abahagarariye amashyaka ya politike, ni komisiyo y'umuryango w'abibumbye yahuye nabo, ni byiza kugira icyo umuntu yavuga ku byerekeranye n'amashyaka ya politike mu Rwanda. Ayo mashyaka ya politike yose akaba ari mashyashya, twibutse ko yose yavutse mu buryo bwemewe n'amategeko mu mwaka 1959 guhera mu kwa 9. Ngo akaba ayo mashyaka ariyo ari mu by'ukuri yararimo akora, umuntu yavuga ko ari mu by'ukuri ariyo ibitekerezo byayo n'ibyo byayoboraga abanyarwanda muri icyo gihe. All along the route followed by the mission, ku muhanda hose iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye yanyuraga, large crowds gathered to demonstrate their support for the views of one or other of the political parties and handed the members of the mission tens of thousands of documents, letters and pamphlets. Ngo ku muhanda hose aho iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye yanyuraga, yahasangaga abantu benshi cyane, bamwe bafite impapuro, abandi amabaruwa, abandi za tract, bayiherezaga abantu bagize komisiyo y'umuryango w'abibumbye. These demonstrations were obviously inspired by the political leaders. Birumvikana no ko aba bantu bose bigaragambyaga ku mihanda mu by'ukuri babaga bahagarariye cyangwa se batumwe n'abayobozi b'amashyaka abahagarariye amashyaka ya politiki. There are now 4 main political parties in Rwanda which fall into 3 groups. Muri icyo gihe mu kwezi kwa gatatu mu 1960 hari amashyaka ane akomeye mu Rwanda, umuntu yacamo amatsinda 3. Hari Union Nationale Rwandaise ariyo UNAR, hakaba Rassemblement Démocratique Rwandais ariyo RADER, hakaba n'andi mashyaka, iryo ni itsinda rimwe, hakaba n'andi mashyaka abiri, l'Association pour la promotion sociale de la masse ariyo yitwa APROSOMA, hakaba na parti du mouvement de l'émancipation Hutu ariyo PARMEHUTU, whose aim is the advancement of the Hutu
aya mashyaka abiri ya nyuma ari APROSOMA na PARMEHUTU, gahunda yayo yari yo guteza imbere umuhutu. All the indications are that UNAR on the one hand and the group of Hutu parties on the other hand have a great hold on the people. Ku ruhande rumwe UNAR no ku rundi ruhande APROSOMA na PARMEHUTU niyo mashyaka abona akomeye mu gihugu, afite abantu bayashyigikiye mu gihugu. As to RADER, it certainly has a remarkably capable and active executive committee, but it does not as yet seem to have any great influence on the mass of the people. Nubwo ngo RADER yari ifite komite ubona ko ari abantu bazi ubwenge, bafite ubushobozi, bazi ibyo bakora, ariko mu by'ukuri nta bayoboke bari bafite, byagaragaraga bari bafite mu gihugu. As to lastly, to complete the picture, attention is drawn to the fact that a number of small local political parties have been established very recently, among which are ikindi nanone umuntu yavuga ngo hari ubundi dushaka dutoya twari tumaze igihe gito tuvutse. Umuntu yavugamo nka Union des masses rwandaises, UNAR, bitandukanye na UNAR. UNAR yari yavukiye Rutongo, hakaba Mouvement pour l'Union rwandaise MUR yari yavukiye Cyangugu, hakaba Association des Bahutu et évoluant pour la suppression des castes ABSK yari yavukiye Rulindo, hakaba Mouvement monarchiste rwandais MOMOR yari yavukiye ku Gisenyi, hakaba Union des aborozi africains du Rwanda UAARU yari yavukiye Gatsibo, hakaba Union des intérêts communaux de Kinyaga une intercoquille y'Icyangugu ya Shangugu, hakaba na Alliance de Bakiga Abaki yari yavukiye ku Gisenyi. For the greater clarity, it is worth recalling briefly the general arguments advanced by the different parties as they were explained to the mission on the countless occasions. Kugira ngo nanone raporo yumvikane neza, ngo byaba byiza umuntu ntongeye gusobanura muri make ibitekerezo n'ibisobanuro byagiye bitangwa na buri shyaka nk'uko byashyikirijwe iyi komisiyo y'umuryango w'abibumbye. The Hutu parties, APROSOMA and PARMEHUTU, stated that whereas the Hutu constituted approximately 85% of the total population, at the beginning of November, there was not a single Hutu among the 45 chiefs. Only 10 Hutu sub-chiefs out of a total of 449, and only one Hutu among the 33 members of the High Council of the state. Amashyaka y'abahutu nka APROSOMA na PARMEHUTU yavugaga ko nubwo abahutu bari bagize 85% by'abaturage bose b'u Rwanda, mu ntangiriro z'ukwezi kwa 11 hari umuhutu umwe mu bashefu 45, hakaba abahutu 10 gusa mu basushefu 449, hakaba umuhutu umwe rukumbi mu bari bagiye mu bantu 33 bari bagize inama nkuru y'igihugu. In secondary schools, less than 30% of the children were Hutu
and in higher education institutes less than 10%. Ngo mu mashuri yisumbuye yose yo mu Rwanda 30% by'abanyeshuri nibo bari abahutu, naho mu mashuri iyo ya za kaminuza 10% nibo bonyine bari abahutu. Mbabarire. Of the African auxiliary staff in the administration, barely 12% were Hutu. Ngufashe umubare wose w'abirabura cyangwa se abanyafurika cyangwa se abanyarwanda bakoreshwaga mu butegetsi bwite bw'Ubabirigi, ngo 12% gusa nibo bari abahutu. This disproportion was not the result of chance but of actual discrimination. Bakavuga ko uko kubangamirwa kutari gushingiye gusa ku mahirwe make, ahubwo bwari bushingiye kwivangura amoko. Giving the Tutsi oligarchy the monopoly of all the strategic positions, providing stepping stones to power, and designed to ensure the continuance of the Tutsi feudal system and the enslavement of the Hutu. Buryo bakavuga yuko guha itsinda ry'abatutsi ubutegetsi bwose bukomeye bwo mu gihugu bwari uburyo bwo gutuma ingoma ya gihake n'ubucakara ku Bahutu ikomeza. The Hutu wanted a democratic regime to be established which would do away with all privileges based on class. Abahutu bashakaga ubutegetsi bushingiye kuri demokrasi, buvanaho ubwikanyize bwose bushingiye ku bwoko. A genuine democracy which would only be brought about by a revolution, preferably peaceful, of the oppressed peasant classes. Bakifuza demokrasi yaza habayeho amahindura, revolution, byaba byiza igakorwa mu mahoro, ku buryo ikaba yakorwa kubatura ikaba iyo revolution ikaba yazanira yagira akamaro abaturage bose batsikamishwa. In principle, the Hutu parties would accept, although on this point their views underwent a change during the mission's visit. A constitutional monarchy provided the Umwami was not the symbol, the instrument, or the prisoner of the reactionary Tutsi oligarchy. Otherwise, the establishment of a republican regime would have to be considered. Bakavuga bati twe abahagarariye amashyaka y'abahutu baravuga bati mu myemerere yacu twe nk'uko babibwiye iyi misiyo y'umuryango w'abibumbye, bo nta kibazo bari bafite cy'uko u Rwanda rwagendera ku ngoma ya cyami, ariko umwami akaba wa wundi udafite ubutegetsi, mbese w'icyitegererezo gusa, ntabe igikoresho cyangwa se ngo abe imfungwa y'abahezanguni b'abatutsi. Niba bitabaye ibyo, bo bakavuga ko icyo gihe ubwami bwacibwa hakabaho ubutegetsi bushingiye kuri repubulika. Icyo gihe aribwo ubutegetsi bwa repubulika, habaho ubutegetsi bwa repubulika niba
abandi batemeye igitekerezo cyabo cy'umwami w'icyitegererezo, umwami udafite ubutegetsi. In the opinion of the Hutu parties, the only chance the Hutu had of achieving their aims lay in the continuation for some time of Belgian trusteeship. Nk'uko aya mashyaka y'abahutu bivugaga, amahirwe yonyine abahutu bari bafite kugira ngo bagezagere ku ntego zabo kwari uko nibura ubutegetsi bw'Ababirigi bwakomeza indi myaka ikindi gihe gito, in which the Hutu parties had confidence, despite the fact that in the past the administration had given their support to the Tutsi. Bakavuga yuko bo bagifitiye icyizere ubutegetsi bw'Ababirigi, nubwo bizwi neza ko mu gihe cyashize no myaka yashize bashyigikiye abatutsi mu gukandamiza abahutu. It was only after all the country's institution had become democratic, after free elections had been held, judicial reforms and radical change in the land tenure system had been effected, and the economic, social, and the cultural advancement of the peasant masses had occurred, that there could be any question of self-government and thereafter of the independence. Bo bakavuga ko bishoboka gusa igihe inzego z'igihugu zose zaba zabaye democratique, zabaye mu gihugu hajemo demokarasi, mu gihe hazaba habayeho amatora, mu gihe inzego z'ubutabera zaba zavuguruwe, mu gihe hazaba habayeho impinduka zikomeye muri politike yerekeranye n'igabagabana ry'ubutaka, mu gihe hazaba habayeho iterambere mu bukungu, mu myiza y'abaturage no mu muco rireba urubanda nyamwinshi, ku icyo gihe aribwo havugwa ko u Rwanda rushobora kugira ubwigenge bucagase, hanyuma hakazabaho ubwigenge busesuye. First, democracy would have to precede independence. Kuri bo demokarasi hagomba kubaho demokarasi mbere y'ubwigenge. Premature independence would only ensure the permanent supremacy of the Tutsi and their continued exploitation of the Hutu. Kuri bo guha u Rwanda ubwigenge huti nta kindi byatanga usibye ko byakomeza bigaha uburyo abatutsi gukomeza gukandamiza abahutu. No confidence could be placed in the promises and statements of the Hutu. Bakavuga ko nta cyizere na kimwe bafitiye amagambo avugwa n'abatutsi, who were past masters in the art of hypocrisy, deceitfulness and intrigue. Bagaragaje ko ari abantu bamatiringanya no kubeshya muri rusange, rero bakavuga ko nta cyizere bafitiye amagambo areshya abageni bababwira. If it should prove impossible to come to terms with them, the country could, through population transfers, be divided into predominantly Hutu and predominantly Tutsi areas within a federal system. Ngo niba kandi ibyo bidakunze ko ibyo basaba bishoboka, ndetse bakavuga ngo ahubwo igihugu cyagabanywamo ibice bibiri, igice kimwe kigaturwa n'abahutu, ikindi gice kigaturwa n'abatutsi, hanyuma igihugu kikayoborwa mu buryo bwa federalisme.
The Hutu parties claimed that they spoke for all the Bahutu. In other words, for 85% of the population, not only for those who were politically conscious and organized, but also for those who, through ignorance, fear, servility, and tradition, or because of the high repute in which they held the institution of Umwami, were supporting the old regime either passively or actively. Amashyaka y'abahutu akomeza kuvuga ko avuga mu izina ry'abahutu bose, ni ukuvuga mu izina rya 95% by'abaturage, ari abahutu atari abahutu gusa, mu by'ukuri bafite ibitekerezo bya politike, bakaba bari no mu mashyaka ya politike, bavugira kandi n'abo bose binjiji, cyangwa se kubera ubwoba, cyangwa se kubera ubuja n'ubucakara, cyangwa se kubera umuco, cyangwa se kubera ishema bafitiye ingoma umwami, uko babona umwami, baba bamushyigikiye, bashyigikiye ingoma ya kera, haba bashyigikira mu buryo bwaguye bugaragara cyangwa se butagaragara, kwa bose babavuganira. The RADER party felt that the Hutu people, comprising 85% of the population of Rwanda, were justified in their desire for emancipation and that their social claims were understandable. Ishyaka rya RADER rivuga ko abahutu bagize 85% by'abanyarwanda, ko ubushake bwabo bwo gutera imbere mu byerekeye imibereho myiza y'abaturage ari ikintu cyumvikana. But it opposed the racism on which it considered some other crimes are based. Ariko RADER yo ikaba yitandukanije, kandi yo ikaba itemera ko ibyo bitekerezo n'inyungu zabo no guharanira inyungu zabo ko byashingira ku ivanguramoko. It criticized the present attitude of the Hutu parties and the administration, which it alleged had since November 1959 been systematically favoring the Hutu at the expense of the Tutsi. Ndetse RADER yo ikananenga cyane iyo myitwarire y'amashyaka y'abahutu, ndetse n'imyitwarire y'ubutegetsi bw'Ababirigi kuva mu kwezi kwa 11 mu 1950, kuva imvururu zo mu kwezi kwa 11 mu 1959 zaba, yo gusimbuza igihe cyose abashefu n'abashefu b'abatutsi bakabasimbuza abahutu. For instance, in the nomination of the chiefs and sub-chiefs, which had been done without taking into account the merit, training and experience of the candidate. Ndetse bakavuga ko mu gihe basimbura bashyiraho abashefu bagatega abashefu n'abashefu bagateganyo, bire ubutegetsi bw'ubiri bwirengagije ko gufata ababishoboye, ababyigiye n'abifitemo uburambe ku kazi. RADER was strongly opposed to the division of Rwanda into Tutsi and Hutu areas. RADER yo ikaba yararwanyaga ku buryo bwivuye inyuma ko igihugu cyagabanywa mu bice bibiri, igice kimwe cy'abahutu, ikindi kikaba igice cy'abatutsi. It advocated a constitutional monarchy, but had some doubts about the Umwami personally, since he appeared to be the prisoner of a political parties. RADER igakomeza ivuga yuko yo ishyigikiye ubutegetsi bushingiye ku ingoma ya cyami ishingiye ku itegeko nshinga, ariko
ko bafite impungenge, bataye icyizere mu mwami kuva yatangira kwerekana ko we yahindutse imfungwa y'ishyaka rimwe ari ryo UNAR. It had thought that beginning in 1964 internal self-government could gradually be introduced in Rwanda, and that the trusteeship administration could probably be terminated in 1968. RADER ikabona ko mu mwaka w'1964 u Rwanda rwagira ubwigenge bucagase, hanyuma mu mwaka w'1968 u Rwanda rukaba rwabona ubwigenge busesuye. Later, it expressed the view that the country might become independent in 1963. It had confidence in Belgium. Nyuma yaje kuvuga ko binashoboka rwose yuko u Rwanda rushobora kuba rwabona ubwigenge mu 1963. RADER ikavuga yuko rero ifitiye icyizere igihugu y'ubutegetsi bw'Ububirigi. UNAR described itself as a traditionalist, monarchist, and nationalist movement. Ndabanza mvuge mu gifaransa. L'UNAR se décrit lui-même comme un parti, un mouvement traditionnaliste, monarchiste et nationaliste, mais qui n'est pas féodal, ni réactionnaire, ni xénophobe, ni anti-catholique, ni anti-belge. UNAR describes itself as a traditionalist, monarchist, and nationalist movement, which was neither feudal, reactionary, xenophobe, anti-Catholic, nor anti-Belgian. Ni ukuvuga ngo ishyaka rya UNAR ryo ryivuze ko ryo ari ishyaka rigendera ku muco, ni ukuvuga rihanira ku muco w'u Rwanda. U Rwanda rugendera ku muco w'u Rwanda, rikaba ishyaka rishyigikiye ubwami, rikaba ishyaka rigendera ku bitekerezo bireba inyungu z'u Rwanda, rikaba atari ishyaka rishyigikiye gutsikamira cyangwa se ubucakara, rikaba atari ishyaka ryanga abanyamahanga, ndetse rikavuga ko ritanga n'abagatolika, rikaba ritananga n'Ababirigi. That the ruling classes in Rwanda were mainly made up of Tutsi was due not only to historical factors, but also to the action of the administering authority. Avuga ati, intore irakomeza ivuga iti, kuba abategeka u Rwanda bose ngo ari Abatutsi ni ibintu bituruka mu mateka y'u Rwanda, ariko cyane cyane ni ibintu byakozwe n'ubutegetsi bw'Ababirigi. It constituted a social, economic, and a political problem which could be solved through the democratic development of the country. Biteye ikibazo mu mibereho y'abaturage, mu byerekeye ubukungu ndetse no muri politiki, ariko ni ikibazo gishobora gukemurwa mu gihe habayeho iterambere muri demokarasi mu gihugu. UNAR alleged that the administration, certain dignitaries of the Catholic Church, and certain Europeans had cunningly stirred up the Hutu against the Tutsi and tried to make the problem into a racial problem in order to delay the country's progress towards independence.
UNAR igakomeza irega ubutegetsi bw'Ababirigi, bamwe mu bakuriye Kiliziya Gatolika ndetse na bamwe mu banyaburayi ko ari bo bifashisha ikibazo cy'amoko kugira ngo bakakizamura bakakigira kirekire kugira ngo igihugu cyo kuzabona ubwigenge. The great majority of the Hutu were moreover loyal to the Mwami and to the traditions of Rwanda. UNAR igakomeza ivuga ko rubanda nyamwinshi, abenshi mu Bahutu, ari abantu bakunda kandi bashyigikiye umwami n'umuco w'u Rwanda. UNAR was in favor of democracy and the constitutional monarchy, on which question it would moreover agree to the holding of referendum. UNAR ikavuga ko igihe demokarasi n'ubutegetsi n'ubutegetsi bushingiye ku ngoma ya cyami ishingiye ku itegeko nshinga. Kuko icyo kibazo kandi UNAR yemera yuko hazabaho referendum. Banyarwandakazi mukurikiranye ibiganiro akenshi iyo dusoma raporo nk'izi ngizi ntimukabe mwibanda ku bitekerezo nyamukuru. Murabona ko nk'ubu umuntu ashobora kubaza ati ubundi igitekerezo cya referendum yo muri 1961 cyaturutse. Murahabonye nahanga igitekerezo cyaturutse. It stood for universal suffrage and the election of the country's legislative and executive organ. UNAR ikabiharanira amatora rusange, akaba ari azashyiraho abahagarariye inteko ishinga amategeko ndetse n'ubutegetsi nyubahiriza tegeko, n'inzego z'ubutegetsi nyubahiriza tegeko. It had called for self-government in Rwanda in 1960 and independence in 1962. UNAR ikaba ihamagara ko u Rwanda rwagira ubwigenge bucagase muri 1960, hanyuma u Rwanda rukazigenga mu 1962. Since the incidents in November, however, the party had lost all confidence in the administration and wanted immediate independence and the termination of Belgian trusteeship. Kuva ku imvururu zo mu kwezi kwa 11 1959 zaba, UNAR, ishyaka rya UNAR nta cyizere rigifitiye ubutegetsi bw'Ababirigi, akaba ari nayo mpamvu risaba ko u Rwanda rwahita rwigenga ako kanya, hanyuma ubutegetsi bw'Ababirigi indagizo u Rwanda rwayo ku butegetsi bw'Ababirigi igahita ihagarara. Icyo twavugaho hano ari referendum mu 1961, abayatse ba mbere ni UNAR, ibyo biragaragara n'amateka. Ukwigenga ko muri 1962 UNAR biragaragara ko iri mu ba mbere bavuze ku bwigenge bushobora kuba muri 1962. UNAR also asked for a general amnesty for all political prisoners, the return to the country of its exiled leaders. UNAR kandi igakomeza isaba ko habaho imbabazi rusange ku banyapolitiki bo mu mfungwa zose za politike, hakabaho kandi kugaruka mu gihugu, gusubira mu byabo, kugaruka mu gihugu kw'impunzi, the lifting of the emergency regulations, the resettlement of the refugee in the areas from which they had been driven out, the presence in Rwanda of a United Nations Commission until the proclamation of independence and the formation of provisional government, or an executive council with indigenous and European members. UNAR kandi gasaba yuko
habaho nyuma yo gusaba ko impunzi gufungurwa guha imbabazi abanyapolitiki bose bafunze kugaruka mu gihugu ko bahunze bari hanze y'igihugu, ndetse UNAR yo yavugaga yuko abantu bose bahunze mu turere basubizwa mu byabo aho bari batuye. Mwibuke ko buryo yavuze ko guverinoma yavuze ko ibyo bintu bidashoboka hamwe na hamwe. Hanyuma igasaba ko mu Rwanda habaho komisiyo y'umuryango w'abibumbye ihoraho kugeza igihe u Rwanda ruzabonera independence, hagashyirwaho guverinoma y'agateganyo, ndetse hakajyaho n'inama nkuru y'agateganyo yabigizwe n'abanyarwanda ndetse n'abanyaburayi muri icyo gihe bategerejwe independence.